طلاب العربية طالبات العربية أهلا وسهلا بكم من جديد. الدرس 53 الحال. الحال متمم يصف حالة الفاعل أو المفعول أو حالة عامة عند وقوع الفعل. It's a complement in the sentence that describes the condition of the subject or the object or a general condition when the verb occurs. حالة الفاعل: دخلت الطالبة الصف مسرعة. So مسرعة here describes the state in which الطالبة was when she entered the classroom. حالة المفعول: رأيت صديقي يجلس في الحديقة. I saw my friend sitting in the garden or in the park. So يجلس describes the condition of my friend as I saw him. So that's مفعول به. خرجنا, this is حالة عامة. خرجنا من البيت والمطر ينهمر. We left the house while it was pouring. The rain was pouring. So والمطر ينهمر does not describe the state of the subject or the object in the sentence. It describes a general condition in which the act happens. صيغ الحال. Now the forms that الحال can take. أولا اسم فاعل أو مفعول منصوب. So it can be اسم فاعل or اسم مفعول that's in the نصب, right, with two فتحas, right. وقف المسافر أمام المنظر مشدوها. So مشدوها مفعولا, اسم مفعول, and then it has the two فتحas at the end. That's one of the forms of الحال. جملة فعلية فعلها مضارع مرفوع. It can be a verbal sentence, the verb of which, right, is in the present tense, المضارع المرفوع. سار أخي في الطريق يغني. My brother walked on the road or the street singing. So يغني جملة فعلية والفعل في المضارع المرفوع. ثلاثة جملة اسمية أو فعلية بعد واو الحال. So usually a nominal but sometimes also a verbal sentence after واو الحال. بدأ يتعلم الكتابة وهو في الرابعة من عمره. So he started learning how to write while he was 4 years old. So this waw is not the waw that means end. It's called waw al-hal, and it's followed, by a specific, sentence here. أربعة شبه جملة أي جار ومجرور بحذف الواو. So sometimes it can be also in the form of a prepositional phrase. It's understood that there's waw al-hal, but waw al-hal is omitted in this case. جاءنا الزائر وهو في عجلة من أمره. يعني the visitor came to us in a hurry, in a state of hurry, right? So it describes the state of hurry here, and you see that وهو is implied, but it's actually omitted. ملاحظات: يكون صاحب الحال معرفة، أما إذا كان نكرة فيجب أن يكون متبوعا بصفة. What is صاحب الحال? صاحب الحال is whatever الحال is describing. So we said sometimes the subject, الفاعل, is described by الحال. So in that case الفاعل is called صاحب الحال. If it's المفعول به, مفعول به is صاحب الحال. So صاحب الحال is generally definite, but it can be indefinite if it is followed by a صفة, by an adjective. Look at the example. جاء رجل غريب يسأل عن جارنا. So a strange man came asking for our neighbor. So يسأل عن جارنا is الحال, and it's here رجل غريب. If it were رجل by itself, يسأل عن جارنا, it basically would be a جملة صفة. Remember جملة الصفة and جملة الوصل that we talked about. لا يصح استعمال اسمي الفاعل والمفعول من بعض الأفعال المتعدية التي تنم عن حركة. قرأ، كتب، شرب، لعب إلى آخره. It's not possible to actually have اسم الفاعل or اسم المفعول out of some verbs that tend to be transitive and that denote some action. For example, قرأ, to read, كتب, to write, شرب, to drink, and لعب, to play, etc.
ويستحسن استعمال الفعل المضارع أو جملة بعد واو الحال. So it's better in this case to use the other two forms of الحال, meaning using a verbal sentence with a verb المضارع المرفوع, or to use a جملة واو الحال, right? Here's an example. جلست شاربة قهوة. This would not work because شرب here and قهوة, its object, you cannot derive it from a transitive verb as such. So it's better to say here جلست تشرب قهوة. So تشرب would work. جلست وهي تشرب قهوة also would work. 3. قد يكون المفعول لأجله شبيها بالحال عندما يرد في صيغة اسم فاعل أو مفعول أو فعل مضارع أو جار ومجرور. So المفعول لأجله, the adverb of purpose, sometimes is very similar to الحال, especially when it comes in these forms. Look at the sentences that I have here, and in meaning it's extremely difficult actually to distinguish them. سافر الرحالة طالبا العلم. So طالبا العلم. Some schools would say this is حال because this is اسم فاعل منصوب. So they emphasize the form. However, what difference in meaning would that be from في طلب العلم, in search of knowledge, لطلب العلم, in order to seek knowledge, طلبا للعلم, seeking knowledge. So basically the school that goes by meaning would say that all of these are مفعول لأجله. سنختم ببيت شعر للشاعر الشهير شاعر المهجر إيليا أبو ماضي، يقول فيه: كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم. So notice how he used الحال here. Oh, how much do you complain and say that you're destitute or poor, while the earth, the sky, and the stars are yours. كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم. شكرا جزيلا، وأراكم إن شاء الله في المرة القادمة.